Vastness is something the human mind finds hard to grasp. Faced with a lack of clear reference points, we tend to capitulate. What remains is sheer awe and wonderment. Somewhere in the seemingly never-ending Mongolian steppes, Gonchigsumlaa is waiting for me to arrive. A young man who left his native yurt 10 years ago thanks to an SDC scholarship and went to study medicine in Ulaanbaatar, the capital. Has he succeeded in making his dream come true? Where has life taken him since then? At Oofs, a small regional airport in the northwest of the country, I meet Soyolma, who works for the SDC in the capital. Gonchigsumlaa is currently spending a few days with his family in the steppes. Soyolma will take me to him. We set off into the vast expanse of green. There are no maps, no roads. Only rock formations and hills guide our way. 5 hours and 100 kilometers later, our journey reaches its end. A young man steps out of a yurt in the middle of nowhere. Gonchigsumlaa. Nice to meet you. Nice to meet you. My father, my mama, mother. He then shows me around the yurt. He shows me the beds where the family sleeps, the cooking stove in the center of the yurt, the shrine in honor of his ancestors, featuring the family's most important photos, documents, and insignia. Memories cast in amber of an enduring nomadic lifestyle that follows the internal rhythms of the changing seasons. I'm curious to find out what kind of life Gonchigsumlaa lives today. To prepare Gonchigsumlaa for the official interview, I show him the 2005 video portraying him. He was 24 at the time and had just begun to study medicine in the capital Ulaanbaatar. For the family of nomads, with their irregular income, this posed a considerable financial burden. In his first year, Gonchigsumlaa took on part-time jobs to keep his head above water. Then, thanks to his excellent grades, he succeeded in gaining a scholarship from the Zorig Foundation. This NGO, which has been receiving support from the SDC since 2006, awards some 150 scholarships each year to students from low-income families. Gonchigsumlaa graduated 5 years later with the highest honor, summa cum laude. Сургуулиа төгсөөд эмчээрээ ажилласан. Яг энэ хугацаанд бас ажиллаж авах хугацаанд эрүүл мэндийн салбар тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх тийм шаардлага бий байна гэдгийг олж хараад тэрийг засгийн газарт одоо саналаа дэвшүүлээд хүлээж авч जैन хамтарч ажиллах боломжтой юм байна гэд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт бол 2 жил гарна ажилласан. Одоо бол яг тэр өөрчлөлтийг хийхин тулд эрүүл мэндийн яамны мэрэгчлэлтэн болоод хуулийн төсөл дээр ажиллаж байна. From nomad to doctor, then health ministry expert in just 10 years. Gonchigsumlaa's career trajectory is nothing short of astounding. While I help him drive his livestock to the nearest assembly yard, I ask myself what goals this ambitious yet modest young man has set himself for the future. Манай монголчууд бол өргөн удам газар нутагтай, дээрээс нь бол их цөөхөлөө, ихтэй их олон малтай. Тийм болохоор монголчуудыг бол дэлхийн нийт бол монголчуудыг одоо нүүдлийн соёл иргэншилтэй гэдгээр нь л одоо мэдэх байх л да. Гэхдээ монгол хүмүүс бол энэ соёл иргэншил, мал аж ахуй эрхэлж байгаагаараа бол өөрсд бид нар бол сэтгэл ханамж бол зөв өндөр байдаг. Учир нь юу гэхээр биднэрт бол орчин үеийн хэрэглээний бүх зүйлүүд байгаа. Одоо гар утас, iPad, одоо юу дэлхийн интернет, дэлхийд дээр юу болж байгаа бүгдийг нь бол одоо яг малынхаа захаас бол монголчууд өөрсдөө ингээд мэдчихдэг. Одоо бүх соёл иргэншлийг бол олж үтсэн тийм болохоор яг ийм хамгийн эко байгаль дээрээ мал аж ахуйгаа бид нэр
өсгөнгөө миний одоо хамгийн хүсэж байгаа зүйл бол бид нар дэлхийд ямар нэг зүйлийг өрсөлдөх хэрэгтэй. Тэр нь бол нүүдлийн одоо соёл иргэншил эрхэлж байгаа одоо бэлчээрийн мал аж ахуйр өссөн малын мах тэрнээс гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо дэлхийн хамгийн номер 1 стандартаар боловсруулад тэгээд дэлхийн одоо бусад одоо хүмүүст худалдаалах арилжах тийм боломжийг бол Монгол хүмүүс бол олгож чадах байгаа гэсэн тийм мөрөөдөлтэй явдаг махыг одоо жишээлбэл хамгийн маш сайн боловсруулаад дэлхийн хаачин Монголын мах бол хамгийн үнэтэй бүтээгдэхүүнээр шалгараад тийм зарагдаж явах тийм л одоо юмыг бид нэр хийгээс тэхийн тулд одоо бид нар малын эмчнэрийг Монгол улс бас сайн бэлдэх хэрэгтэй. Малыгаа вакцинжуулах, эрүүлжүүлэх гэсэн ажлуудыг бол одоо үе шаттайгаар аваад дэлхийн хамгийн одоо махны хувьд бол одоо хамгийн номер 1 эко гэдэг талаас бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг тийм улс орн болж хөгжөөсөө гэсэн тийм зорилго мөрөөдлийг бол дотроо тээж явд юм аа. Ulaanbaatar, 3 days later. The nomad from the steppes has metamorphosized back into an employee of the Ministry of Health. Gonchigsumlaa doesn't have much time for me today, as he has an important meeting to attend. Өнөөдөр ажил дээр очиод 10 цагаас вирус гепатитын үндэсний хөтөлбөрийг ажлын хэсгийн гишүүдэд танилцуулна. Учир нь вирус гепатитын хөтөлбөр боловсролдож гаргаж байгаа энэ дээр хөтөлбөрийг яаж санхүүжүүлэх вэ гэсэн тийм уулзалт болох юм аа. Тэгээ тийшээ одоо явж байна. Mongolia has the 3rd highest hepatitis B and C infection rates in the world. Putting a stop to this silent epidemic is an enormous task for this country, whose healthcare system is poorly developed. My time with Gonchigsumlaa is coming to an end. I want to know if he has any dreams for his own future. Монголын эрүүл мэндийн салбарт бол тулгымц нэлээд хэдэн асуудлууд байдаг. Жишээлбэл эмнэлгийн санхүүжилтийн асуудал, тусламж үйлчилгээний хүртээмжийн асуудал, дээрээс нь тусламж үйлчилгээний чанар гэх мэтчлэнгээр тулгымцсан асуудлууд бол их бий. Энд бол эмнэлгийн засаглалын одоо шийдвэрлэх, санхүүжилтийн шийдвэрлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хууль гэх мэтчлэнгээр одоо эмнэлгийн эрүүл мэндийн салбарт бол шинжилгээг бол хийх зайлшгүй шаардлага бол бий. Энэ хуулиуд дээр манай яамны зүгээс бол ажиллаж байгаа. Тэгээ миний би ч гэсэн оролцоод ажиллаж байгаа. Тийм болохоор Монголын эрүүл мэндийн салбар утгагүй шинжилэлт өөрчлөлт бий болно гэдэгт бол итгэлтэй байна. I wave goodbye to Gonchigsumlaa in front of the Genghis Khan Memorial. I somehow get the feeling that this committed young man will make his own distinctive mark on Mongolia. Perhaps even one which unites nomadic tradition with modernity to create something entirely new.